Assalamu alaikum يا أيها الإخوة. Welcome to my YouTube channel. uh, مرحبا بك إلى مرحبا بك في قناتي uh, في اليوتيوب. So today we'll be learning about Hazim. Hazim هو عامل في شرطة. He is a worker in a company and هو إجازته في الشتاء. He is excited for the هو متحمس بإجازة الشتاء. He is excited for his winter vacations. So we will move towards our lesson. Hazim is a name. متحمس يعني excited. بإجازة الشتاء بإجازة for the vacations, with vacations. الشتاء winter vacations. لديه means to have. لديه he has. So he has some time. بعد some الوقت time. في in الشتاء in winter. So the literal meaning would be he has some time in the winter, but it means that he has some time off in winter. ليس عليه أن يذهب للعمل لمدة أسبوعين. So ليس means not. عليه means upon him. To an means to. يذهب he goes. للعمل to work. لمدة for period of. أسبوعين 2 weeks. So he doesn't have to go to work for a period of 2 weeks. إنه يريد أن يذهب في عطلة. He wants to go في عطلة on a vacation. لكن لا يعرف إلى أين يذهب. لكن but لا يعرف. يعرف means to know. لا يعرف he doesn't know. إلى to. أين where. يذهب he goes. So he doesn't know, but he doesn't know where to go. إنه يريد الذهاب إلى فرنسا. So يريد means he wants. So he wants to go to France. لكن but فرنسا غالية. France غالية means expensive. So France is expensive. تذاكر الطيران تكلف القصير. تذاكر the ticket. الطيران the air ticket. تكلف القصير is very costly. تكلف costly. It's very expensive. تكلف means something, the cost of something. Or in other words, تكلف means to it means the worth of something. فيقرر أن يدرس ويوفر المال ويظل في المنزل. فيقرر means so. means so. يقرر means he decides. أن يدرس to study. ويوفر المال and to save. يوفر means to save. المال money or to save his fortune. ويظل في المنزل. ويظل means to stay. في المنزل at home. في in or at. المنزل his house or home. وهذه نفس القصة يرويها لنا حازم بنفسه. And this is the same story that he told to us, Hazim بنفسه, by himself. So this is the same story that he told to us by himself. So now the complete story that we have gone through was in third person, and now we will be focusing on the story in first person. إنني متحمس لإجازة الشتاء. I am excited for the vacations of winter. لدي بعض الوقت في الشتاء. I have some time off in vacations. ليس علي أن أذهب للعمل لمدة أسبوعين. I do not have to go to work for 2 weeks. أريد أن أذهب في عطلة. I want to go on a vacation.
لكن لا أعرف إلى أين أذهب. But I don't know where should I go or where to go. أريد أذهاب إلى فرنسا. I want to be going or to go to France. لكن فرنسا غالية. But France is expensive. وأنا لا أتحدث الفرنسية and I cannot speak French. أقرر أن أدرس. I decide to study. وأوفر المال and to save money. وأظل في المنزل and to stay at home. والآن إليك بعض الأسئلة. And now to you there are some questions. الأسئلة questions يمكنك أن تحاول الإجابة عليها. You can try to answer upon them. أو ببساطة يمكنك الاستماع إلى الإجابات or you can simply listen to them to the so ببساطة means simply. يمكنك الاستماع means to hear. إلى الإجابات to the answers. So واحد حازم متحمس للإجازة الشتاء. He is excited for the winter vacation. هل حازم متحمس? So was he excited? نعم حازم متحمس لإجازة الشتاء. He was excited. هل حازم لديه وقت فراغ في الشتاء؟ نعم حازم لديه وقت فراغ في الشتاء. حازم لديه بعض الوقت في للمدة أسبوعين. هل يريد حازم الجلوس في المنزل؟ لا حازم لا يريد الجلوس في المنزل. He did not sit at his home. هل يعرف حازم إلى أين يذهب؟ Did he know where to go? لا حازم لا يعرف إلى أين يذهب. هل حازم يريد أن يذهب إلى فرنسا؟ So does Hazim wants to go to France? نعم حازم يريد أن يذهب إلى فرنسا في عطلة to spend the vacation. هل فرنسا رخيصة؟ Is France cheap? رخيصة means cheap. لا فرنسا ليست رخيصة. فرنسا غالية. It's expensive. هل حازم يتحدث الفرنسية؟ لا حازم لا يتحدث الفرنسية. He cannot speak French. أعتقد حازم يتحدث اللغة العربية فقط. I believe that Hazim can only speak the Arabic language. هل حازم يقرر أن يدرس الفرنسية؟ Did Hazim decided to study French? نعم إنه يقرر أن يدرس الفرنسية وأن يوفر المال وأن يظل في المنزل في العطلة. So he decided to study French and save money and to stay at home during the vacations. So this is the end of today's lesson. هذه النهاية في دروس اليوم. وبعد الدرس subscribe to my YouTube channel so I can keep bringing you quality content for your learning. And also follow me on WhatsApp وعلى التليجرام. وهذا مهم جدا. It's very important. So I hope you like the video. If you have any questions, you can always ask me on WhatsApp and Instagram. Thank you.